So can you see my slide? Yes, sir. Okay. So here you see the schematic diagram of an N-channel MOSFET. It is a long channel MOSFET. So this device has four terminals, the source, the drain, the gate, and the substrate. So source is grounded, and at the drain we have applied a voltage of amount VDS. VG is the gate voltage, and substrate bias is kept negative. It is in general, this is substrate bias. And you see the coordinate system. This origin is taken at the interface between source and channel junction. And channel length is along the Y direction. It is L, capital L. And width of the device, that is denoted by W. Can you see all these actually levels? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So it is a bulk MOSFET, N-channel MOSFET, and the substrate is P-type silicon, and source is N plus source. That means it is doped with donors, heavily doped with donors. The same doping is the drain region as well. And the channel is formed when we apply a positive gate voltage, so that the inversion layer forms at the interface. This channel is shown by this arrow, inversion channel, because originally the substrate is p-type, and by applying a positive bias at the gate terminal, we are creating an electron layer of electrons, which connects from the source channel junction through the channel, means the region underneath the gate oxide, and it will go towards it extends up to this drain region. So if we apply a slightly positive drain voltage with respect to source, then it actually collects electrons. Means source means it is source of electrons. They travel through the channel and reach drain, and therefore you can expect drain current directed from drain to source through the channel, because electrons are negatively charged free charge carriers. That's why the current will be the opposite direction to the flow of electrons. So in this dotted line actually indicates the depletion region, width of the depletion region. Here you see the width is less towards the source side, and it increases towards the drain side because of this presence of VDS. I will show you this mathematically later, but qualitatively you see that the wider dotted region means the depletion width is larger towards the drain side as compared to that the source side. So I go to the next slide. Here you see we are considering the one-dimensional Poisson's equation to see the potential or the surface to compute the surface charge density. That means the charge density at the interface. So here is the one-dimensional Poisson's equation. You see x-axis. X-axis is from top to from this interface towards it directs towards the substrate, means in the downward, vertically downward direction. So x-axis, we have taken x-axis along the gate field. So gate field is directed from the gate vertically downwards. So we are actually solving the Poisson's equation along this x-axis. And why, I will explain it later.
Uh, First, we will make this gradual channel approximation. What does it mean? It means actually the gradual channel approximation assumes that the variation of electric field along the channel is much less than the corresponding variation in the perpendicular direction to the channel. This is the gradual channel approximation. So the gradual channel approximation, what does it mean? It actually assumes that the variation of electric field along the channel is much less than the corresponding variation in the perpendicular direction to the channel. That means the variation of electric field in the y direction is much less as compared to the corresponding variation along the x-axis, means vertically downward direction. So therefore, by this assumption, we are reducing this two-dimensional Poisson's equation into one-dimensional Poisson's equation. Because variation of potential means, what does it mean? It means the variation of electric field. d2 psi dx square means the minus d psi dt means electric field. So if you take another derivative, second order derivative, it actually indicates the variation of electric field. So this variation of electric field along the y direction is much less as compared to that in the x direction. So therefore, d dy, it is approximately equal to 0. So it reduces the two-dimensional Poisson's equation into one-dimensional Poisson's equation. So therefore, we can take this equation, 1D Poisson's equation is d2 psi dx square equal to minus rho x by epsilon silicon. Rho is the volume density of charge. It is the charge density. It is the volume density of charge, and epsilon si is the permittivity of silicon. So how can we calculate rho x? Rho x equal to electronic charge q, then hole concentration px minus electron concentration at point x plus Nd plus, it is the ionized donors, minus Na minus ionized acceptors. So we are considering all possibilities, but in practice all will not be there because we are considering here p-type silicon. Therefore, Nd plus, it does not arise. You have to neglect this one. So here I have already described the quantity we have used in this equation. See, px and nx denote respectively the free hole and electron concentrations. Nd plus and Na minus are ionized donors and acceptors respectively. And the electrostatic potential, psi denotes the electrostatic potential, which is equal to the intrinsic electrostatic potential, means it is in the vicinity of the interface, minus psi I in the bulk. So it is actually the electrostatic potential. So psi I at position x minus psi I when x equal to infinity, that means it is within the bulk. So what is the boundary condition? We assume that the electrostatic potential means psi infinity equal to 0. That means it is the reference. You can take any arbitrary reference. So it is better to take this reference psi infinity equal to 0. Therefore, psi 0 means x equal to 0 means it is the interface. See here. 0 is at the interface. When x reduces to 0, it indicates actually the interface point. Therefore, psi 0 means psi s. Psi s is the electrostatic potential at the interface or surface. That is why it is actually the surface potential. So, is it clear? Or if you have any doubt, you can ask me regarding boundary conditions and Poisson's equation.
Then Shovik, is it clear? Yes, sir. Sudeep? Yes, sir, clear. Okay. So now, if we solve this Poisson's equation, we can just integrate it, and you can get the electric field expression for the electric field, which is a function of x in general. Here it is written. This Ex equal to minus d psi dx, that is root over twice k t na divided by twice epsilon silicon, and root over e to the power minus beta psi plus beta psi minus 1, then another three terms. So it contains, the right hand side contains six terms, where beta is equal to q by kt, and ni is the intrinsic carrier concentration in silicon. And the total interface charge per unit area, total interface charge per unit area, it is qs, it is equal to minus epsilon silica into uh, es is the surface electric field, and it can be obtained from the Gauss law. If we apply Gauss law at, at the interface, you can easily find the charge per unit area, that is equal to minus epsilon silicon into surface electric field. Es is the surface electric field. Surface means interface, both are same. So now you see that the electric field is a complicated function. It contains six terms on the right hand side. So and psi is the actually the electrostatic potential, but if we consider the interface, psi becomes equal to the surface potential. Is it clear? So when we put x equal to 0, means we have reached at the interface, and then psi will be psi s. That is the surface potential. So what could be the value of the surface potential? It could be positive or negative, or it could be even 0. At the flat band condition, psi s equal to 0, surface potential equal to 0. And when it will be in the accumulation region, then when mass will be in the accumulation condition, then the surface potential will be negative. So here you see here, it is a plot of the variation of interface charge per unit area with reference to the surface potential, or as a function of surface potential psi s v. So in the y-axis, I have plotted this interface charge per unit area. The unit is coulomb per centimeter square, and along the x-axis it is the surface potential in terms of volt. So first we see the negative, when the surface potential is negative. That means here the is minus zero point 0.4 volt to near about 0 volt. So you will see there is an exponential rise showing by this continuous line. So under when the surface potential is negative, which term is dominant here on the right hand side? The first term. That means e to the power minus beta into psi. So if psi is negative and minus beta, that means minus minus positive. So beta psi s will be positive. Therefore, this electric field, or this surface uh, charge per unit area, which is proportional to the surface electric field, it will rise exponentially with negative value of psi. That is why you will expect, you will see here, observe here, an exponential rise of this surface charge density with increasing negative value of surface potential. Is it clear? Yes, sir. Shreyoshi, have you followed? Yes, sir. Where is my slide? See.
So the first term is dominant when the surface potential is negative, and as the surface potential goes more negative, the interface charge density increases. That means you can see that there will be accumulation of holes. Physically, there will be accumulation of holes at the interface when the surface potential is negative. Or if we apply, and when it will be negative, when we apply negative gate voltage with respect to source, there will be accumulation of holes at the interface, and you will see the variation of interface charge density, means surface density of charge at the interface. Now next point, when the surface potential becomes zero, it actually corresponds to the flat band condition. Flat band condition means there is no variation of band, there is no bending of band in the semiconductor. This is called the flat band condition, and under this situation, QS will be zero. And therefore, there is a gap in the vicinity of psi s equal to zero, because the lower limit here it is shown 10 to the power minus 9 coulomb per square centimeter. But at the when under flat band condition, this QS will be zero. So therefore, there is a slight gap. You can notice it. So next, we'll consider a lower value of positive psi s. That means this condition, under this condition, what happens? Uh, there will not be a dominance of these exponential terms, both exponential terms. They are not dominant. Rather, the electric field will vary with the square root of psi, means psi s. So this condition is called the depletion condition, where the surface charge density will vary on the order of square root of surface potential, and it will go until we reach at the onset of the strong inversion, where surface potential becomes equal to twice psi b. So first we'll come across the depletion region, and after that we'll actually notice observe this weak inversion region, and after reaching this weak inversion, this term, that means fourth term will dominate, and it corresponds to actually the strong inversion region. Here you must understand these calculations. Ni, what is Ni? Ni is the intrinsic carrier concentration in silicon. It is on the order of 10 to the power 10 per cc. 1.5 into 10 to the power 10 per cc, means centimeter cube. And what is the value of Na square? If it is the moderately doped channel, then you can say it is on the order of 10 to the power 16 per cc. So it is on the order of 10 to the power 20 Ni square, and here it is 10 to the power 16, means 32, and it is under square root. Uh, that means if unless the psi is sufficiently high, this fourth term cannot dominate. Therefore, the fourth term dominates over here. In this figure, it is when it is around say 0.65 or something like this. And after that, the charge density, inversion charge density increases exponentially with increase in uh, psi s. Therefore, here the most important thing in notice that if there is a slight change in psi s, the charge density increases rapidly. So this region is called the strong inversion region, and weak inversion, the region between weak inversion and strong inversion, it is actually the onset of the strong inversion, where surface potential psi s equal to twice psi b. Psi b is same as the psi fp. I already told you in my earlier class.
So here we have identified these four regions. First is the accumulation region where psi s is negative and qs is proportional to exponential mod of psi s by twice beta. Then flat band condition where surface potential is zero and surface charge density is also zero because there is no band bending in the semiconductor. Next is the depletion region where psi s is slightly positive and qs is varies as the square root of psi s. Inversion means it has two parts. One is weak inversion, where the charge density is more or less very charge density varies as the square root of psi s, and then we come across the strong inversion region where psi s is sufficiently large and this interface charge density varies exponentially with the surface potential following this equation. So this actually plot is very important. You must remember at least qualitatively. And here you see the different regions. So actually there are five regions. We have actually I have clubbed weak inversion and strong inversion under this serial number 4. So if you have any question, you can ask me. Sometimes this type of question is asked in the examination also. Show the variation of surface charge density with surface potential and explain the nature of the curve. So you have, huh? ও সাইবি আর ফাই এফপি সেম এই যে এখানে যেটা দেখিয়েছিলাম এর এমনি কোনো নাম নেই যে দিস ওয়ান ফাই এফপি অ্যান্ড দিস সাইবি বোথ আর সেম এটা ওই যে বই থেকে নিয়েছি সেই বইয়ে বি আছে ওটা তো চেঞ্জ করতে পারিনি আচ্ছা আচ্ছা এবার নেক্সট হচ্ছে এই যে এখানে লেখাই আছে দেখো এই the onset of strong inversion occurs for psi s equal to twice psi fp. Psi fp and psi b both are same and the value is kt by q ln na by ni. This is the mathematical expression for this quantity. And in figure you can also see what is that actually. So it is the difference in energy between intrinsic Fermi level and Fermi level. This difference is called a Q into psi Fp or Q into psi b. Okay. So it indicates the energy difference between intrinsic Fermi level and Fermi level. This difference is called this Q times psi Fp or Q times psi b. Both are same. Is it clear? Okay. So now we want to find the total depletion charge density. So you, if we actually depletion region, you know that when psi lies in this inequality, 2 or psi fp greater than psi greater than kt by q, this is the beta. So d psi dx equal to minus root over twice q na psi by epsilon psi I. Other terms are can be neglected. That's why I have not written. Only I have written the dominant term. So if you again integrate this equation, you can get this parabolic relationship of electrostatic potential like this psi s. It is the surface potential 1 minus x by xd whole square. So
you see this, it is a quadratic equation or parabolic variation of psi with the distance x from the interface. That's why you find this potential profile is like a branch of parabola at the interface. You have noticed in my earlier talk, and when I showed you the figure, this is some bending which resembles a branch of a parabola. So XD is the depletion layer width, and the total depletion charge density, that is equal to QD minus Q into Na into XD. That means the depletion region extends up to XD from the interface. At the interface, X equal to 0, and it goes downward towards the bulk, and it extends up to XD. So depletion charge density means the depletion charge per unit area. So you can think of a cylinder having unity cross-sectional area and length xd. So that is the total depletion charge density. So it is minus q na into xd. And if you put the value of this xd, and then you can arrive at this relationship, uh, that is minus root over twice epsilon silicon q na into psi s. So now the depletion, we have actually found the width of the depletion region, and it becomes maximum when the surface potential becomes twice psi fp or psi v, and the maximum depletion width can be given in terms of this doping concentration Na. This means doping concentration of the substrate, and all other parameters are constant at a given temperature. Ni, you know already that it is the intrinsic carrier concentration in silicon, and all other quantities are known. So inversion charge density Qi, when it is inversion charge density is larger than the depletion charge density, we can approximate Qi can be approximated by this relationship. N0 means here x equal to 0. So inversion charge density can be given by this formula, root over twice epsilon silicon kt N0. One important thing I would like to tell you, at the onset of the strong inversion, the electron concentration must be equal to Na at this point. So when we are just crossing from uh, weak inversion to strong inversion, that means at the onset of the strong inversion, the electron concentration must be equal to the acceptor concentration here at this point. So when surface potential is here on the order of say 0.65 or something like this. And if we actually increase the gate voltage so that the surface potential becomes even greater than this value, you will find a tremendous rise in the electron concentration in the inversion layer, and you will get a huge amount of drain current at this in the region, means in the strong inversion region. So now I come to, so far is it clear? Now I come to drain current model. So is it clear? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। Okay. Next I come to the drain current model, how to compute the drain current. I'll actually discuss this issue in detail later, but in short, I want to cover this
area, how to compute this drain current. So the electron concentration at any point xy. So you know this figure xy, it is the cross-sectional view. If you cut it vertically downward, then you can get this cross-sectional view here, xy. So nxy, n means it represents the electron concentration when we have actually arrived at the strong inversion condition. Then it is the electron concentration. It is a function of two spatial coordinates x and y, and that can be given by ni square by na into e to the power q psi minus v divided by kt. V is the potential which is applied, which is actually potential due to the drain potential. Means here you see, suppose this point is xy, okay, so there will be some potential due to this drain bias, and the drain bias, effect of drain bias is actually zero at the source channel junction, and it is equal to VDS at the drain channel junction, and in between there is, we can assume a linear relationship. That means this V can be written by y by L into VDS. So y is along the channel. You see this coordinate system. Y is y-axis is taken along the channel length. Y-axis is taken along the channel length. Y equal to 0 means you have reached at the source channel junction. Y equal to L means you have reached at the drain channel junction. So within the channel, y ranges from varies from 0 to L. So when y equal to L, V, that potential is VDS, and when y equal to 0, this VDS equal to 0, because we have applied the drain bias with respect to ground, and source is grounded. Okay. Actually, this VDS actually works as the reverse bias to this inversion layer. This is a diode. You can imagine at the interface you will find a sheet of electrons, means n-type region, and just underneath this sheet there is a p-type silicon. So you can think of it is a NP diode, and this N region is connected to VDS, and this P region is connected to VBS. Even if it is not VBS, it's say for simplicity it is 0. So this VDS acts as the reverse bias to this NP diode. So this is an important concept you must understand. If you can follow this concept, it is better. Otherwise, I will repeat again. So when the VGS gate voltage is such that inversion layer has been formed, so you will find an inversion layer. It is a very thin layer. It consists of a huge number of electrons. Okay, so you can take it as N-type semiconductor, isn't it? So underneath this inversion layer, you will find a P-type silicon. That means NP junction diode, and N is connected to the drain bias. This is positive bias. So the N is connected to the positive terminal of the battery with respect to P is at ground. So this VDS acts as the reverse bias to the inversion layer substrate NP junction diode. So therefore, we have used here minus V. Instead of plus V, we have used minus V, psi minus V. So is it clear? Indrajit? Yes, sir, clear. So anybody else? Suchandana? Yes, sir, বুঝেছি। বুঝেছেন? এই ভিটা কেন মাইনাস দেওয়া হয়েছে, ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ স্যার। এই ভিটা কার জন্য আসছে? ড্রেন বায়াসের জন্য। এবং ড্রেন বায়াসের এফেক্ট কি? যখন ইনভার্সন লেয়ারটা ফর্ম হচ্ছে তখন মানে শীট অফ ইলেকট্রনস অ্যাট দ্য ইন্টারফেস,
আর তার সাথেই কানেক্টেড পজিটিভ ড্রেন বায়াস। তার মানে কি রিভার্স বায়াস কানেক্টেড, আর নিচে আছে কি পি টাইপ সাবস্ট্রেট। তার মানে হচ্ছে এনপি একটা ডায়োড আছে, যার এন সাইডটা হচ্ছে পজিটিভ তোমার এর সঙ্গে কানেক্টেড ড্রেন বায়াসের সাথে, আর পিটা গ্রাউন্ডেড। রিভার্স বায়াসের জন্য এটা -V দেওয়া হলো। আচ্ছা, ইনভার্সন চার্জ পার ইউনিট গেট এরিয়া QJ, that is QIY, it is a function of Y equal to Q0 to X. It is the upper limit. Lower limit হচ্ছে এখানে x এর উপর ইন্টিগ্রেশন, x equal to 0 means at the interface, and extension of the inversion charge layer say x means x is the width of the inversion charge layer. Therefore, we have integrated this nx xy dx from 0 to x. X, capital X, it is the width of the inversion layer. So in order to get the inversion charge per unit gate area, you have to carry out this integration. So now I have already discussed you while deriving this equation, we have made two assumptions. One is gradual channel approximation. I already discussed that it is actually it assumes the variation of electric field along the channel that is much less than the corresponding variation in the perpendicular direction to the channel. And in this way, you can reduce two-dimensional Poisson's equation to one-dimensional Poisson's equation. And another is we have neglected the whole current generation recombination currents. So there would be must be some generation of carriers, electron hole carriers. We are neglecting this current, and we also neglected the whole current. So therefore, the current will be actually contributed by electrons. So electron current density at point xy can be given by IDS. It is a function of y, and we have carried out integration over this variable x. So from 0 to x, it is the width of the inversion layer. Mu, this Q is the electronic charge, W is the width of the channel. I have shown you in the figure. Mu is the mobility of electrons. NXY, it is the electron concentration. dV dy, it is the variation of this potential due to this drain bias, and dx. So total drain current can be obtained at any point if we integrate, if we actually multiply this drain current at any point. This W, and here is the current density JNXY. It is the average mobility, or you can say the effective mobility of electrons. And NXY is the electron concentration at a point XY, dV dy. And in order to get the total drain current, you have to integrate it over y. This can be transformed into some another variable, that is dV, this voltage variable. So here is mu effective W by L integration 0 to VDS minus QI. It is the inversion charge density. This is into dV. So here I have jumped one step. Here you see, you multiply both sides of JNXY into dy. So integrate it over this y, means y, you have to integrate it from 0 to L. So here if we actually, current is continuous, there is no actually branching of this current. That's why current from this Kirchhoff's current law,
current will be constant, that means IDS, and this integration over y, that will be equal to actually L. So while calculating this value of current, there will be W by L factor will come here. And after this, this mu effective, it is the effective mobility over the range of the bias conditions. And it is next is the very simple. This V ranges from 0 to VDS because at the source end, the contribution of the VDS, this V is 0, and at the drain end, it will be equal to V will be equal to VDS, and it is over integration will be carried out over this minus QI inversion charge density. And in this way, you can find the value of drain current over here. So if you can follow this expression, because there is a jump of 2 steps, if you cannot understand, you may ask me. সেই জায়গার উপর রিপিট করলে ভালো হতো, মানে লাস্ট হ্যাঁ, ইকুয়েশন স্যার এই জায়গায় রিপিট করলে ভালো হতো, লাস্ট ইকুয়েশনটা মানে স্টেপ জাম্প যেটা হয়েছে। হ্যাঁ, এখানে লেখা নেই, আমি সেটা বলছি তোমাকে, একটুখানি ফলো করো। হ্যাঁ স্যার, এইটুকু তো বোঝা গেছে নিশ্চয়ই, এই কারেন্ট ডেন্সিটির ইকুয়েশনটা JN(xy). হ্যাঁ স্যার, কারেন্ট ডেন্সিটি মানে কি? কারেন্ট ফ্লোয়িং থ্রু ইউনিট ক্রস সেকশনাল এরিয়া, তাই তো? কারেন্ট ডেন্সিটি মানে কি? কারেন্ট ফ্লোয়িং থ্রু ইউনিট ক্রস সেকশনাল এরিয়া। আচ্ছা, কারেন্ট ডেন্সিটি দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস কিউ তো হবেই, যেহেতু ওটা ইলেকট্রন। মিউ এন হচ্ছে মোবিলিটি অফ ইলেকট্রনস। তারপরে আছে NXY মানে হচ্ছে ইলেকট্রন কনসেন্ট্রেশন অ্যাট এ পয়েন্ট XY, আর হচ্ছে DVY/dy। ঠিক আছে, এবার আমি কারেন্ট পেতে গেলে তোমাকে কি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে? W দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। কারেন্ট যদি পেতে হয় তাহলে W দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, আর ইন্টিগ্রেশন করতে হবে তোমার হচ্ছে ওভার X ইন্টিগ্রেশন করতে হবে। এই যে এই জায়গাটা দেখো, উপরের ইকুয়েশনটা দেখো, IDY ইকুয়াল টু কিউ ইন্টু W করেছি, আর ইন্টিগ্রেশন কি করেছি এখানে তোমার ওভার এক্স এর উপরে ইন্টিগ্রেশনটা করা হয়েছে। তাহলে এক্স এর লিমিট কি? অ্যাট দি ইন্টারফেস এক্স এর লিমিট 0, আর তোমার কি হবে এখানে? এক্স, ক্যাপিটাল এক্স, ইট ইজ দ্য উইডথ অফ দ্য ইনভার্সন লেয়ার। তাহলে ইনভার্সন লেয়ারে যত চার্জ আছে 0 to x করে ইন্টিগ্রেশন করেছি ওভার dx। এটা ক্লিয়ার কিনা দেখো। হ্যাঁ স্যার এটা ক্লিয়ার। আচ্ছা, এবার কিউআই হচ্ছে ইনভার্সন চার্জ ডেন্সিটি পার ইউনিট গেট এরিয়া। এই কিউআইটা হচ্ছে মাইনাস কিউ ইন্টিগ্রেশন 0 to x NXY dx, এটা হচ্ছে মাইনাস কিউ। তোমার হচ্ছে কিউআই যেটা, কিউআই হচ্ছে ইনভার্সন চার্জ পার ইউনিট গেট এরিয়া। QI is the inversion charge per unit gate area. QI is a function of y. So QIY that is equal to minus Q integration 0 to x NXY dx. নাহলে আমি পরের দিন এটা লিখে দেখিয়ে দেবো, এটা বুঝতে পারছো কিনা দেখো। QI is the inversion charge per unit gate area. So QI is a function of y, that is equal to minus Q integration 0 to x NXY dx। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি।
হ্যাঁ, এইবার তাহলে তো অনেকটাই বুঝে গেছো। এইবার দেখো এই যে IDS ওয়াই, এটাকে আমি লিখছি কি মাইনাস কিউ এফেক্টিভ ডব্লিউ ডিভি ডিওয়াই ইন্টু কিউআই ওয়াই IDS ওয়াই দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু, আমরা একটা অ্যাভারেজ ভ্যালু অফ মোবিলিটি নিলাম মাইনাস কিউ এফেক্টিভ ইন্টু ডব্লিউ ডিভি ডিওয়াই ইন্টু কিউআই ওয়াই। এটা আমি ডিটেল ক্যালকুলেশনটা দেখাবো, আমার নোট করাই আছে, সেখান থেকে দেখাবো নেক্সট দিন। দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস মিউ এফেক্টিভ ইন্টু ডব্লিউ ইন্টু ডিভি ডিওয়াই ইন্টু কিউআইভি। এইবার কি করছো, ইউ আর ইন্টিগ্রেটিং ওভার ওয়াই, তার মানে লেফট হ্যান্ড সাইডে খাতা থাকলে লেখো যে IDS ইন্টু ডিওয়াই integration from 0 to L, that is equal to mu effective into W into integration over dv হবে, তার মানে 0 to VDS minus QI V dv। লিখতে পারলে? হ্যাঁ স্যার, 0 to L ইন্টিগ্রেশন IDS y Integration dy 0 to L IDS into dy dy equal to mu effective into into W W 0 to into VDS, integration 0 to VDS yes, minus QI minus QI V. QI is a function of V within bracket V into dV. dv, yes sir, এবার দেখো IDS হচ্ছে কনস্ট্যান্ট, IDS তো একটা ক্রস সেকশনের মধ্যে IDS এর কোনো লিকেজ নেই, ওটা যে সোর্সের এন্ডেও যা কারেন্ট হবে ড্রেনেও একই কারেন্ট হবে, তার মানে IDS ইউ ক্যান টেক আউট অফ দিস ইন্টিগ্রেশন। সো IDS আর ওয়াই এর লিমিট আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিট বসালে এল পাবে, তার মানে লেফট হ্যান্ড সাইডে কি হলো IDS ইন্টু এল হলো। yes sir, ওই জন্য স্যার এলটা এদিকে হলো, ওই জন্য W by L হয়ে গেল। হ্যাঁ W বাই এল হলো L হয়ে নিচে। গেছে। তার মানে IDS ইকুয়াল টু মিউ এফেক্টিভ ইন্টু ডব্লিউ বাই এল ইন্টিগ্রেশন 0 টু VDS মাইনাস QI V dv, ব্যাস। এরপরে নেক্সট গুলো আমি নেক্সট ক্লাসে প্রত্যেকেই ভালো করে আমার নোট থেকে নিয়ে দেখাবো, স্লাইডে লিখে এতগুলো ক্যালকুলেশন দেখানো যায় না। পরে এইটুকু বুঝলেই আজকের মতো ঠিক আছে, তারপরের দিন আমি আবার ডিটেল ক্যালকুলেশনটা দেখাবো। এইটুকু বোঝা গেছে তো? হ্যাঁ স্যার বোঝা যাচ্ছে এবার। ব্যাস এইটুকু আপাতত থাক, তারপরে নেক্সট দিনে আমি ডিটেলড ক্যালকুলেশনটা ড্রেন কারেন্ট মডেল আমার নোট থেকে ওটা PDF করে দেখাবো। তার আগে এই যেগুলো যেগুলো বললাম মেনলি গ্রাজুয়াল চ্যানেল অ্যাপ্রক্সিমেশন, তারপরে যে হোল কারেন্ট আর জেনারেশন রিকম্বিনেশন কারেন্ট গুলো নেগলেক্ট করা হলো, আর এই সিম্পল এক্সপ্রেশন গুলো এইগুলো অন্তত এই ফিগারটা এইগুলো একটু দেখো, এইটা তো কিছু অসুবিধা নেই আমার মনে হয়। আর এইটা this one is very important. এইটা প্র্যাকটিস করবে, কেননা এই কার্ভটা আঁকতে গিয়ে অনেকে পরীক্ষার ভুল করে। এই কার্ভেচার গুলো এক এক রকম এঁকে দেয় তা নয়, কিন্তু এই কার্ভ গুলো আঁকা প্র্যাকটিস করবে, দুই একবার প্র্যাকটিস করলে তবেই করতে পারবে। আর শুধু আঁকলেই হবে না, এই লেভেলিং গুলো করতে হবে, কোনটা অ্যাকুমুলেশন রিজিয়ন, ফ্ল্যাট ব্যান্ড কন্ডিশনের রিজিয়নটা কোনটা, কোন পয়েন্ট করে দেখানো, ডেপ্লিশন, উইক ইনভার্সন, স্ট্রং ইনভার্সন, আর তার পাশে দেখো যে কোন অর্ডারে ভ্যারি করছে, মানে যে ডমিনেন্ট টার্ম সেটাই এখানে দেওয়া আছে। এই সবগুলো রিপ্রেজেন্ট করলে তবেই কিন্তু মার্কস পাবে। এরকম নয় একটা এঁকে দিলে না তার এক্স অ্যাক্সিস আছে না ওয়াই অ্যাক্সিস আছে, ওইরকম একটা এঁকে দিলেই হবে না, সমস্ত কিছু লেভেলিং যেন ঠিকঠাক থাকে। এখানে যেভাবে দেখাচ্ছি যদি পরীক্ষায় আসে সেইভাবেই কিন্তু দেখাতে হবে যদি ফুল মার্কস পেতে চাও। এইগুলো একটু ভালো করে প্র্যাকটিস করবে। এই উপরে বইয়ের নামও দেওয়া আছে, এই বইয়ে পাবে ফিগারটা। তোমাদের কি লাইব্রেরি অ্যাক্সেস আছে নাকি এর কপি আছে এই বইয়ের?
লাইব্রেরি অ্যাক্সেস নেই স্যার এখন। কিন্তু লাইব্রেরি তো খোলা। রেজিস্ট্রেশন হয়নি না। রেজিস্ট্রেশন কারোরই হয়নি? ভিএলএসআই দের বোধহয় হয়েছে, আরপি দের হয়নি। স্যার আমরা স্যার ভিএলএসআই স্যার ডকুমেন্ট মানে জমা দিয়েছিলাম, পরে আবার ওনারা বললেন যে অনলাইনে হবে, তো ওই জন্য এখনো কোনো আপডেট দেয়নি এখনো ম্যাম। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এখন কারোরই হয়নি তার মানে? না স্যার, আমরা স্যার আগের দিন এমনি ডিপার্টমেন্টের লাইব্রেরিতে গিয়েছিলাম, তো ওনারা বললেন যে ডকুমেন্ট দেখাতে হবে মানে অ্যাডমিশনের, তারপরে সেন্ট্রাল লাইব্রেরি থেকে ওই কার্ড আনতে হবে। কিন্তু অ্যাডমিশনের ডকুমেন্ট তো তোমাদের কাছে আছে। ওইটা আছে স্যার। তাহলে আটকাচ্ছে কোন জায়গায়? ওই স্যার সেন্ট্রাল লাইব্রেরির যে ইয়েটা আচ্ছা, আছে না, সেন্ট্রাল লাইব্রেরি থেকে এখনো দেয়নি। হ্যাঁ মানে ওইটা বলে তারপরে এসে অ্যাডমিশনটা রাখলে তাহলে অ্যাক্সেস দিয়ে দেবে, ওনারা বলেছেন যে ওইটা জমা দিয়ে একটু ইয়ে করতে হবে just। স্যার ঠিক আরপি আছে, দের ডাকেইনি এখনো। ওই ওদেরটা হয়তো আগে ওই কিউএ আছে, কার কার গুলো নেবে সেই অনুযায়ী হবে। কিন্তু তোমরা আমাকে অ্যাটেন্ডেন্স পাঠাচ্ছ না। হ্যাঁ স্যার পাঠিয়েছিলাম তো আগের দিন। কোন মেলে পাঠাও? আমাকে রেডিপ মেলে পাঠাবে। আচ্ছা স্যার। হ্যাঁ আমার স্যার উনি সব দিনেরই আছে, আর ঠিক আছে পুরোটা একসঙ্গে কপি করে পাঠিয়ে হ্যাঁ, দেবো। একসঙ্গে আমাকে দেবে যে এ বিশ্বাস 5 নিউমেরিক্যাল 5@redipmail.com, রেডিপ মেলটাই পাঠাবে। ওকে স্যার, আমি দেখছি আপনাকে কোনটাতে পাঠিয়েছিলাম। হুম, ঠিক আছে তাহলে, ওকে। না স্যার আপনাকে জিমেলে পাঠিয়েছিলাম,